Hello, my topic is FDDI. Fiber Distributed Data Interface is a set of ANSI and ISO standard for transmission of data in local area network over fiber cables. Applicable in large lands that can extend up to 200 kilometers in diameter. FDDI uses optical fiber as its physical medium. It operates in physical and medium access control. It provides high data rates of 100 MB per second and can support thousands of users. It is used in lands up to 200 kilometers of long and distance voice and multimedia communication. It contains two token rings, a primary ring for data and token transmission, and a secondary ring that provides backup if the primary ring fails. Fddi technology can also be used as a backbone for a wide area network. Next, FDDI ഒരു ഫിഗർ ആണ്. ഇതിൽ പ്രൈമറി റിംഗ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഡോട്ടഡ് ആയി കാണിച്ചതാണ് സെക്കൻഡറി റിംഗ്, മറ്റേതാണ് പ്രൈമറി റിംഗ്. ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുക പ്രൈമറി റിംഗ് കൂടാണ്. എന്തെങ്കിലും ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി റിംഗ് കൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രെയിം FDDIന്റെ ഫ്രെയിം ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട്.